வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீர பழனிசாமி. நம்ம வந்து இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் சம்மந்தமாக சிவில் சர்வீஸில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். கடந்த ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள், இந்த ஆண்டு அடுத்து இன்டர்வியூ வரப்போகுது. இது வந்து சிவில் சர்வீஸ் மட்டுமல்லாது எல்லா தேர்வுக்கும் பயன்படும் என்பதை வந்து நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம முக்கியமாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த சப்ஜெக்டில் டெக்னாலஜி அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த சப்ஜெக்ட் வைஸில் டெக்னாலஜி சம்மந்தமான கேள்விகள் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, லாங் மோனோலாக் and AI, artificial intelligence, and asked about potential of AI in your opinion are. Quoted Elon Musk statement, the idea was whether AI will surpass human being capabilities and can it overpower human intellect. Then how should we use AI? ExpoSat, satellite, ExpoSat. You use social media. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் ஆஃப் சோசியல் மீடியா. இந்த கேள்வி வந்து நிறைய மாணவர்கள் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து நிறைய இதில் வந்து 1-2 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பட் வேறு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. எக்ஸசிவ் யூஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஹார்ம். எக்ஸசிவ் யூஸ் அண்ட் ஹார்ம். வாட் இஸ் பெகாசஸ் அண்ட் வாட் இஸ் இட்? ஒய் இட் வாஸ் இன் நியூஸ்? ஒய் so much about obsession about CSE in India, that computer science engineering? Why IT Act 2000 was brought? Difference between IT Act and DPDP Act. DPDP Act. Who was the chairman of committee set up for looking into a data protection bill? Data protection bill. Asked about chatbots. Chatbots, where it's being used, and I tell customer care and follow up question on that, whether it is effective or not. What is Industry 4.0? An example. How can you regulate e-commerce companies from making use of our data? Data ரொம்ப முக்கியம். இந்த கேள்வி நிறைய இடத்துல வந்திருக்கு. Data is oil. And telecommunication bill 2023. Telecommunication bill 2023. Then what is net neutrality? What is net neutrality? And how will the absence of net neutrality hamper democratic use of internet and information flow? And laws relating to unethical digital marketing, protection mechanism from customers, unethical digital marketing practices. It's a long discussion அப்படினு சொல்லி இருக்காரு ஸ்டூடெண்ட். How UPI and ABDM, Ayushman Bharat Digital Mission, can be related to each other, and discussion on that. So digital public infrastructure. And have you heard about that singularity in artificial intelligence? Singularity in artificial intelligence. What should we do to bring reforms in employment technical graduates? What are the reasons for high skill mismatch among Indian graduates, and what should we do? IITians are working as a CEO of companies like Zomato, and they are not good in coding despite being IT background. So don't you think that our coding and AI infrastructure will become weak if such a brilliant mind will not be proactive in their core branch of engineering? What are the steps already taken, and what would be your suggestion to solve such issues? You must have heard about the book, The Age of AI and Our Human Future. The co-authors of the book were Daniel Huttenlocher and Eric Schmidt. One great diplomat, one is a scientist. One, the CEO of Google. Why is no such collaboration between diplomats and scientists happening in India? It's quite different question. So what is the technology used in communication methods such as Skype and WhatsApp? So this is important. இது நிறைய பேர்கிட்ட மறுபடியும் சொல்கிறேன். This question appeared in most of the questions. டெக்னாலஜி படித்த பசங்கள்கிட்ட எல்லார்ட்டையும், இப்போ நார்மலாக உள்ள ஸ்டூடெண்ட்டையும் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க. அதே மாதிரி எண்ட் டு எண்ட் என்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது வாட்ஸ்அப்பில். ஸோ we will see that also. What is VoIP? Voice of Internet Protocol. இதுதான் அந்த இது ஒர்க் ஆகிறது. Is it possible to track communication happening through VIP? What is Industry 6 and what is the different from Industry 5?
Is nuclear energy renewable? Some questions on Bitcoin. Technology involved, any other applications? How is it used in voting system? Chandrayaan 3, how is it different from other countries? So நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் because it's a southern most point நம்ம வந்து போனது ரிவர்ஸ் அதர் சைடு நம்ம போய் இறங்கணும்ட்டு. Technology in aviation and aerospace sectors in India. Can India have a private aerospace like SpaceX? SpaceX owned by Elon Musk. What is quantum supremacy? India, despite having human and monetary resources, why we are still behind AI field? Recently announced that Bharat GPT, Chat GPT, Bharat GPT. Don't you think that India is late in this and we are left behind? We are left. What is spoofing and cloud computing? Since you are a mathematical person, you must be very familiar with equality. And then tell me, how does AI impact equality? Then AI is a bad technology. Kandipa அவர் வேறு ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணியிருப்பார். Since it increases the inequality, what is your views on it? Is bullet train waste of expenditure? Is it for elite? Why don't you work in the existing railway infrastructure rather than developing a bullet train? Have you seen a logo of Apple? This is quite interesting. It's a full apple or bitten apple, and why so? Do you think the technology can substitute manpower in military? This is a major question. Technology replacing or a substitute for a military power. Military power. That's quite different question. And well, there are many cyber crimes happening in the country. Why are the police not able to prevent it? AI, how it will help for this cyber crime? Startups, I am giving you 4 topics. IoT, that Internet of Things, artificial and augmented reality and virtual reality and hashtag. So he took IoT and explained. What is the backbone of all these things? It's all because of internet. Internet illena onnum panna mudiyadhu. Okay. So what is the contingency plan we have in case of sea cables and satellite fail? Sea cable and satellite fail, what is the contingency plan in the technology, in the communication? Okay. So then, is there any complete blockout? Phones extra will become useless. Have an analytical subject can be taught using pedagogical tools. Use grains, balls, teach them, and we explain in the Pythagoras theorem. Have you heard about rupee? What is it? Actually, why? Do you use internet banking? What is the difference between the internet banking and e-rupee? Why are a mechanical engineer and EV, how does it change a traditional vehicle? What is machine learning? What is machine learning? What kinds of machine learn itself? What kind of machines learn itself? Lithium used in electric vehicle. What is the state of lithium found in J&K, Jammu Kashmir? Which country is the largest manufacturer of semiconductor chips? It is Taiwan. Can you mention some major chips producing companies in the world? What are the major disadvantages of satellite communication? Major disadvantages of satellite communication. So this is also quite different. And AI in social media. AI in social media. What can be done to prevent biased algorithms? So you are a mechanical engineer. Are there any mechanical components in a bank? I think he said mostly devices are combination of mechanical and electronic. Asked about ATM machine. Stephen Hawking said AI is the worst thing had to happen to humanity. What are your thoughts? Applications of AI and IoT technology. What is UPI? Challenges in UPI. What are semiconductors? Why India is pushing for it and how it is important? The semiconductor, artificial intelligence, இந்த கேள்வியெல்லாம் வராது எல்லா மேக்ஸிமம் ஆஸ்பிரண்ட் அந்த கேள்வி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. Then what are the materials used for preparing? And then do you think that EVMs can be hacked? Names of major projects produced in HAL. Technologies which can have a mass reach. UPI works
and which technology. So the technology தான் கேட்டிருக்க UPI. EKYC, known your customer, process necessity of establishing authenticity of individual. I tell you a statement. Machines can do thing, but the question is whether men will do. What is the context of this statement and what does it mean according to you? This is quite interesting. What is quishing, fishing, smishing? ஸோ இதை பாருங்கள், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து கியூஆர் கோடு, இது ஃபிஷிங் பேங்கு, இது வந்து மெசேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மெசேஜை வச்சு உங்களை ஏமாத்துறது இதுதான். ஸோ யூ ஒர்க் as a data analyst and what are the government policies for data? How do you think that computers will look like 15 years from now, pointing towards a computer and the table? What is a projectile wastewater management treatment in prototype? Cryptocurrency, US recent changes, what is the issue? What will happen if you go back to black hole? No, if you go into the black hole. What is bioluminescence? Bioluminescence. Okay. Then, what is gene editing technology? Can you name few? Where this can be utilized? Therapeutic use of augmented reality in e-commerce. Use crypto in e-commerce. So, do you think that should be regulated? Influence of e-commerce in society. This is very important. Influence, எவ்வளவு influence e-commerce create பண்ணுது அப்படின்ட்டு. Then, how will you use the technology in policing? Police. What is the pros and cons of social media? How technology misused in Taiwan elections? How is cutting edge technology in Formula 1 and used in day-to-day life? Who are an engineer? Do you think that what should be developed? We should develop humanoid robots as recently done. What if they dominate human race in future like grey goo concept of nanotechnology? What are the applications in mathematics in protection of environment? இது quite டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின். மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா வச்சு எப்படி என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. In today's world, everyone shares some knowledge. How could knowledge sharing be a hobby? From where you get news and information? Do you follow YouTube channel? What impact does it have on you? Any case of election manipulation through social media? How to prevent the harmful impact of social media on election? So, இது வந்து டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் சம்மந்தமான நம்ம நிறைய கேள்விகளை சேர்த்து நம்ம இதில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வி வில் சி சம் சோசியல் இஷ்யூ சம்மந்தமான ஒரு டாப்பிக்கை பார்த்து நம்ம பேசுவோம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் going for any interview, not only civil services, any interview. So thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.